Kokote uliko, sina shauku kuwa huna la kwamba mwezi huu mpya wa Novemba mosi ama Novemba 4, ikiwa basi Novemba 4 mwaka 2024. Mpenzi mtazamaji, natumai huu jambo. Mimi ni Dickens Luvanda nikuletea taarifa hizi za leo kwenye Dira TV. Boniface Muredi anatafsiria taarifa hizi katika lugha ya ishara. Watainiwa 1965,501 wa mtihani wa kitaifa wa KCSE Jumatatu hii wameanza rasmi awamu ya pili ya mtihani huo ambao ni mtihani wa kuandika. Mtihani huo ukiingia juma la 3 sasa. Mtihani huo ulianza saa 2 kamili asubuhi kwa somo la Kiingereza na baadaye somo la kemia wakati wa alasiri. Baraza la mtihani humu nchini NEC pamoja na Wizara ya Elimu wakitangaza kuweka mikakati kabambe ya kudhibiti udanganyifu kwenye mtihani huo. Zaidi ya watainiwa 960,000 wa kidato cha 4 wameanza rasmi mtihani wa kitaifa wa KCSE Jumatatu hii ya Novemba 4, majuma matatu tu baada ya mtihani huo kuanza rasmi. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Taifa Daktari Raymond Omolo, mwenzake wa elimu Bili Kipsang, wakiandamana na mkurugenzi mkuu wa tume ya TSC Nancy Macharia, walisambaza mtihani huo katika kaunti ya Kiambu. We have all sacrificed our sleep and risen up this early and pick up the KCSE examination materials ahead of the start of the main papers at 8 a.m. for the 965,500 candidates. For this sacrifice, I wish to thank you, all center managers and security men and women. This is a profound duty which we must execute with utmost precision for the sake of delivering a credible examination. This morning, you are part of 10,755 center managers who are turning out at various distribution centers countrywide to do exactly the same thing we are doing here. I must thank all of you wherever you are, including you here today. These center managers will be supported by 10,000 supervisors, 53,275 invigilators over the next 3 weeks of this examination, and we are putting all our hopes on you to deliver a credible examination. After the candidates complete sitting the examinations, we will deploy 32,480 examiners who we recently vetted to conduct the exercise of marking examination. I'm wishing all these professionals well as they undertake this national duty. Finally, I want to say that we have also been funded with another 1 billion shillings to retool teachers in preparation of grade 10, so that as they join you, they are retooled and they are in a position now to take up the CBC as is envisaged. Mtihani huu ulianza saa 2 kamili asubuhi kwa somo la Kiingereza na baadaye somo la kemia wakati wa alasiri. Katibu katika Idara ya Elimu ya Msingi Daktari Kipsang alikuhakikishia watainiwa kote nchini usalama wao. We have now finalized the implementation of CBC in PP1, PP2. We have finished in primary school. This year in January we shall be going to the final class in junior school. That is grade 9. And as we go to grade 9, I want to assure the country that we are preparing and we are prepared to ensure that our children transit very smoothly. Government has already, by the 15th of December, government will have finished constructing 11,000 classrooms in preparation for grade 9. We are working with our members of parliament through the National Government Constituency Development Fund. They are giving us another 7,000 classrooms. There is another 1,000 classrooms specifically in Nairobi. That's another 1 billion. So we look forward by January to have done almost 17,000, 18,000 classrooms, which will be able to accommodate our children. We have already distributed the necessary textbooks to our schools for grade 9. These were distributed 2 weeks ago.
Kwa mujibu wa Waziri wa Elimu Julius Ogamba, Baraza la Mtihani humu nchini NEC limeweka mikakati kabambe mipya ya kudhibiti udanganyifu kwenye mtihani huo, ikijumuisha marufuku ya matumizi ya rununu. Any communication on the conduct of the examinations will only come from the Cabinet Secretary, the Principal Secretary and the CEO, Kenya National Examination Council. To enhance the credibility of the 2024 Kenya secondary examination this year, several innovations have been introduced by NEC that include: 1, the distinct strapping of cartons containing examination materials for morning and afternoon with different colors. You've actually just ensured you've seen that right now. One is blue and one is black. Personalization of the KCSE examination question papers. Securing of all mobile phones in examination centers when the examination is in progress. The phones shall be in a lockable desk outside the examination rooms, and the supervisor will be the custodian of the key. The phones include those of the center managers, the supervisors, the invigilators, the deputy center managers, and any other person within the examination area and its precincts. I particularly wish to reiterate that the use of mobile phones in any examination center when papers are in progress is prohibited, and this must be adhered to without any exception. My ministry, through the Ministry of ICT and the Directorate of Criminal Investigations, will ensure close monitoring. In addition, we are undertaking surveillance on social media and are already taking action against sites that are purporting to have access to examination papers. The ministry confirms that all examination papers are secure and in safe custody, and hence there are no examination materials in circulations as purported. As you've established, all the materials are securely stored here. Kule Malindi ya kaunti ya Kilifi, idadi ya watahiniwa wa kike imeipiku ya wale wa kiume. Actually, Malindi sub-county has got 52 centers. Out of those 52 centers, 2 centers are merged, so the total centers are 50. And the number of candidates are actually categorized categorically under boys and girls. We have the number of boys 2,283, and the number of girls we have 2,409. The total number of KCSE candidates in Malindi sub-county are 4,692. And we have actually briefed the center manager, the supervisors, all officers who are undertaking the exam to be following the rules and regulations that governing Kenya National Examination Council. Mtihani huo ambao utaendelea hadi Novemba 22 mwaka huu unafanywa katika vituo 10,755 kote nchini. Dickens Luvanda, Dira, Hope TV. Huku mtihani wa KCSE ukianza rasmi, usimamizi wa vituo vya mtihani wameagizwa kuzima kamera za CCTV na televisheni maalum katika vituo hivyo. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa elimu wa kaunti ya Kisii, Philip Chirchir, agizo hilo lilitolewa na Baraza la Mtihani humu nchini NEC kwa ufuatiliaji na usalama wa mtihani wa KCSE. Mkurugenzi huyo alizungumza eneo la Nyanchwa katika kaunti ndogo ya Kisii ya Kati wakati wa kupeleka mtihani huo shuleni, ambapo ilibainika kuwa watahiniwa 32,123 ndio wanaofanya mtihani huo Kisii. Watahiniwa wa kiume ni 16,317 na wale wa kike wakiwa 15,810. Na kuna hii kasumba ya kwamba ati sisi watu wa kutoka katika hii jamii tunabaguliwa ya kwamba mtihani tunaiba kila wakati. So tunaambia walimu ambao ndio wasimamizi wa mtihani waondoe hilo tatizo ambalo liko ya kwamba sisi watu wa Kisii ni wezi wa mtihani, na sio hivyo. Kwa hivyo tunaambia walimu, kwa sababu wao ndio wamepewa majukumu na serikali ya kuchunga mtihani na kuhakikisha hakuna wizi wa mtihani wowote. Na walimu wamejitayarisha vizuri, watoto wetu tunajua vizuri wametayarishwa vizuri na watafanya mtihani wao vizuri sana. Security, tumepanga kila kituo kiko na security ya kutosha, na pia sisi tutakuwa tunazunguka kila sehemu kuhakikisha kwamba tunaangalia kila pande na kuangalia mtihani inafanywa namna gani. Kwa sababu ni multi agency team, tutakuwa tukizunguka kila pahali na tunahakika hakuna mtihani itaibiwa, na tunataka kuhakikishia Wakenya wote
ya kwamba hakuna mtihani ambaye uko umeibiwa. Hakuna mtihani itaibiwa. Kila wakati huwa kuna mipango ambayo inawekwa ili kuhakikisha mtihani inaenda vizuri, especially kama wale watoto ambao ile hali tulikuwa naye ya kubeba mtihani kutoka hapa kwa sababu ya the hardship exams. Saa hizi tunahakikisha ya kwamba ikiwa wewe hauyuko hautafanya huo mtihani. Kwa hivyo mipango iko this time kuhakikisha ya kwamba all the loops hali pote pako na tatizo kuhakikisha tumefunika. Lakini na mitihani hapa pia zile mpangilio wa kuhakikisha mtihani inafunguliwa kutoka wa KCSE unatoka hapa saa 1 na ile wa KIPSEA ulikuwa unatoka 6 kwa sababu shule nazo ni nyingi. Hapa hatuna mashule mengi sana, tuko na 41 centers. Mtazamaji, wasichana watatu katika kaunti ya Narok wanaendelea kufanya mitihani ya kitaifa ya sekondari KCSE wakiwa hospitalini baada ya kujifungua saa chache kabla ya kuanza kwa mtihani huo Jumatatu hii. Mkurugenzi wa elimu wa kaunti ya Narok Apollo Apuko alithibitisha kwamba wasichana hao ni wa shule ya sekondari ya St. Anthony katika kaunti ndogo ya Narok Mashariki na Mnyak Girls iliyoko Narok Magharibi na shule ya sekondari ya Chepkoyet katika kaunti ndogo ya Transmara Mashariki. Wasichana hao wako katika hali nzuri ya kiafya na wanafanya mitihani yao chini ya uangalizi mkali kama wenzao shuleni. Takriban watahiniwa 17,300 wakifanya mtihani wa KCSE mwaka huu katika kaunti hiyo. Katika eneo la Tigania West, kaunti ya Meru, mvulana mtahiniwa katika shule ya upili ya Kamaro alifariki usiku kwa mkia Jumatatu saa chache kabla ya mtihani unaoendelea kuanza. Haya yakijiri, kamishna wa polisi Meru Jacob Ouma akizungumza na wanahabari alifichua kuwa wasichana wawili wanafanyia mtihani wao hospitalini baada ya kujifungua. Tunasikitika kwamba hadi kufikia saa 6 za usiku leo tumempoteza mvulana mwanafunzi mmoja ambaye anatoka katika maeneo ya Tigania West, na hali kadhalika hadi kufikia masaa hayo nimesema tulikuwa na mabenati wawili ambao walikuwa wamebarikiwa wakajifungua katika hospitali yetu ya Meru. Kwanza kabisa hamna janga la njaa kwa wakati huu mahali popote, na swala la usalama kama wewe mwenyewe pia umekuwa makini, swala la usalama limedhibitiwa kwa sababu uvamizi na wizi wa ng'ombe kidogo ukiangalia utaona kwamba hali ile imepungua na hatui na ripoti za mara kwa mara. Hivyo basi hamna shida yoyote katika shule zile za eneo kame, maeneo yanakuwa na vurugu hasa wizi wa ng'ombe, kila kitu kiko shwari. Kwa hivyo asiwe mtu na wasiwasi, asiwe mtu na harara la moyo, sisi tuko sawasawa, tuko ngangari, na iwapo masuala ibuka yatatokea, tupo hapa tuweze kuyatatua na kuyashughulikia. Tuko ngangari kwa ufupi. Mtazamaji, tuangazie masuala tofauti na mtihani wa KCSE ambapo gavana wa Machakos Wavinya Ndeti na mwenzake wa Kitui Julius Malombe wameafikia kumaliza malumbano ya muda mrefu kati ya jamii kutoka kaunti hizo mbili kuhusu matumizi ya maji kutoka bwawa la Masinga. Viongozi hawa wawili wamezindua kamati ya muda inayojumuisha maafisa wakuu kutoka kaunti hizo mbili ambayo itachunguza mapungufu yaliyopo katika utumiaji wa rasilimali ya maji na kuandaa formula ya haki na usawa kuhusu matumizi ya maji ya bwawa la Masinga. Kaunti hizo mbili jirani zimekumbwa na mzozo wa muda mrefu kuhusu matumizi ya maji ya bwawa la Masinga, huku wakazi wa Machakos wakilia kuwa kaunti ya Kitui inadhibiti rasilimali hiyo muhimu licha ya kuwa bwawa hilo lipo katika kaunti ya Machakos. Today marks a great day for the people of Machakos and Kitui counties. Kitui Governor Dr. Julius Malombe and I, together with our delegations from the water departments, have met to deliberate on how to utilize water from Masinga Dam to ensure both counties benefit. During the inaugural meeting, both parties have agreed to work harmoniously to serve their constituents. We have set up an ad hoc committee from both counties that will offer solutions to this long-standing issue for amicable, fair, and just utilization of this natural resource.
Machakos and Kitui are both brothers and sisters. And whatever we have to share equally and make sure that everyone is okay. And that is why we have embarked on this journey with His Excellency, Dr. Malombe, to ensure that both counties are happy and share resources equitably. 12 baada ya kuasisiwa kwa mahakama ya upeo, Jaji Mkuu Martha Koome ambaye pia ni rais wa mahakama hiyo anasema wamekumbana na changamoto si haba. Miongoni mwa changamoto hizo ni kutafuta uwiano kati ya maslahi yanayokinzana na matarajio wakati ikihakikisha udumishaji wa sheria. Haya yamebainika katika maadhimisho ya miaka 12 ya mahakama ya upeo baada ya mahakama hiyo kuandaa kongamano la kuakisi hatua ilizopiga katika kuwahudumia Wakenya miaka 12 tangu kuasisiwa kwake. Jaji Mkuu Martha Koome anasema kongamano hilo lililohudhuriwa na Rais William Ruto na viongozi wengine wa serikali kuu hasa limeangaza umuhimu wa taasisi katika uongozi wa taifa hili. Over the past 12 years, the Supreme Court has played a transformative role in shaping both Kenya's jurisprudence and shaping our country's socio-political development. This court's landmark judgments have influenced the daily lives of Kenyans while reinforcing the core principles of our democracy. Through hearing and determining 4 presidential election petitions over the last 3 election cycles, the court has set critical benchmarks for conducting free, fair, and transparent elections. Likewise, through the landmark advisory opinions on devolution and the relationship between the bicameral houses of parliament, the Supreme Court has developed guiding frameworks that clarify interactions between the National Assembly and the Senate, reinforcing devolution as a cornerstone of our transformative constitution. Each branch of government plays an important role in supporting the Supreme Court as it leads the judiciary in delivering justice. We are committed to working alongside the judiciary to continue developing a judicial system that honors the aspirations of Kenyans and upholds our constitution, reinforcing the foundations of our democracy. We must work in unity and with a singular sense of purpose to ensure that the Supreme Court remains a shining beacon of integrity, a trusted guardian of our rights and freedoms, a champion of the rule of law, and a leading force in producing progressive jurisprudence, not just in our country, not just in our continent, but also globally. For the Supreme Court to continue fulfilling our mandate effectively, close interinstitutional and collaboration and support are vital. Upholding the rule of law and protecting constitutional rights is a collective responsibility that calls for cooperation and respect among the judiciary, the legislature, and the executive, and other state agencies. I therefore call on collaborative relationship that will strengthen our resilience of our legal system and allow the Supreme Court and the wider judiciary to serve as a true pillar of justice. We remain committed to partner with the judicial and legal fraternity in building a more accessible, empathetic, and efficient judicial ecosystem which delivers justice to all in a timely, fair, effective, and accessible manner. In this and countless other judgments, the Supreme Court has affirmed its role as a transformative agent in the society. Vijana wa Kenya wamepewa changamoto kukumbatia kilimo bora ili kurudisha nyuma umaskini. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na gavana wa Machakos Ovinya Ndeti wamesema kilimo biashara ni muhimu katika kuhakikisha usalama wa chakula sio tu nchini Kenya bali pia katika eneo la Ukambani. Wakizungumza mjini Yatta wakati wa uzinduzi wa mpango wa 1 acre smart farming, viongozi hao walisema kilimo cha kisasa kinakabiliana na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana.
huku akikosoa serikali ya Rais William Ruto kwa kufeli kutenga nafasi za ajira ya kutosha kwa vijana. Kalonzo alimpongeza mwanzilishi wa programu hiyo Askofu David Masika kwa kuanzisha mpango huo. We feel honored that this has happened, the launch of this 1 acre rule, smart farming. And I think the climax to me was when I had to press the button. By pressing that button, I've invited Kenyan youth, African youth, to go for farming. To go for farming. And go for smart farming. If we can utilize every acre and do value addition, the future of this continent will be bright. You know, we used to talk of the Asian tigers. The time for the African lion has come. And we are going to embark on a lot of programs with him, like we are having LRP projects where we are doing 100 ponds in 6 wards. And as our advisor, we are going to work with him on such projects. We are also stocking 2 dams in each ward with fingerlings totaling to 5,000. We have done over 100 dams in Machakos County, and all of them we are putting fish fingerlings in them so that we can be able to provide our people. You know, protein sometimes is a problem. So we are working on that. My clarion call when I was asking for the seat of governor, I was saying chakula mezani, pesa mfukoni. Leo mezani, pesa mfukoni. The trouble with us in Kenya is you vote and you don't know what happens to your vote. But we are coming to the end of that torture because our world view is changing. As I speak to you, a very good friend of mine called Duma Boko has won by a landslide in Botswana, making President Masisi 1 term. Now Masisi has even conceded as we speak. That is how democracy should now begin to work. So Kenyans, if you hear Ruto will be 1 term, you begin to say, ataiba, atafanyika namna gani. It will not happen because times have changed. The time when your vote will matter has come. Na mpenzi mtazamaji, kampeni za urais nchini Marekani zimeingia dakika za lala salama kuelekea uchaguzi mkuu wa kesho Jumanne Novemba 5 mwaka 2024. Akiwa kwenye kampeni zake, mgombea urais wa chama cha Democratic ambaye pia ni makamu wa rais Kamala Harris amewarai wapiga kura ambao wanaghadhabishwa na vita vya Gaza, na mgombea wa chama cha Republic ambaye pia ni rais wa zamani Donald Trump akiendeleza kampeni kule Pennsylvania. Harris na Trump wamekuwa kijinadi katika majimbo ya kadhaa yanayotazamiwa kuwa na ushawishi kwenye uchaguzi huo. Harris mwenye umri wa miaka 60 akipiga kambi Michigan ambako yuko hatarini kupoteza uungwaji mkono wa wapiga kura vijana zaidi ya 200,000 wenye asili ya Kiarabu ambao wanapinga jinsi Marekani inavyoshughulikia vita kati ya Israeli na kundi la wanamgambo wa Hamas. Naye Trump ameahidi kuleta kile anachokiita enzi mpya ya dhahabu. Raia wa Marekani watapiga kura tarehe 5 Novemba ili kumchagua rais wao mpya baada ya rais wa sasa Joe Biden kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho na kumwachia makamu wake Harris. Awali uchaguzi huo ulikuwa marudio ya kinyang'anyiro cha 2020 lakini ulisitishwa mnamo Julai wakati rais Joe Biden alipojiondoa kwenye kampeni na kumuidhinisha Harris. Swali kuu sasa ni je, matokeo yatamaanisha muhula wa pili wa Donald Trump au rais wa kwanza mwanamke wa Marekani Harris? Na mpenzi mtazamaji, ndio tamati ya Dira TV jioni ya leo. Nimekuwa wako Dickens Luvanda. Boniface Muredhi ametusaidia katika tafsiri kwa lugha ya ishara. Kwaheri ya kuonana tena.